I'm a teaching dibia by vocation and not by career. So tupu nga n'iru, what do I mean by vocation? Ịma na mbọsị bulugbo na abịa na omenala Igbo na dibiaship bụ ọkpụkpọ oku ka ọ bụ. It is not meant to be a career. It is a vocation. For example, the word vocation is a Latin word. And for us to understand it deeper, we must understand it by etymology. Only find out about etymology and morphology. Etymology means the root word, mbologu okwu. Okwu nwe na-ekwu kedebe o si wee bịa. What are the components of that okwu? Now, morphology teaches us about language forms and structure. Now, going back to etymology, the etymology of the word vocation was gotten from the Latin word vox. When election na UNN, when Melifa Luther, I use this Latin word, vox populi, vox dei, which means the voice of the people is the voice of God. Now, going back to that vox means voice. Or from that voice, case when we vocare. Gini bu vocare, ọkpụkpọ oku. What are you drawn to? Onye ọbụla bụ mmadụ nwere ive ọchịchị obi nke na-achọ. Onye ọbụla Chukwu kere eke n'ụwa nwere ive eji wee kee nya n'ụwa. So my leadership na-eme abụrụ na m afọrọ ọlụ. I'm the director of Lomat Group of companies. I know into manufacturing, research, and development. So I am doing this dibia because number one, I came from the genealogies of leadership. Father Tansinewe was my uncle Kobu. My grandmother Melu Dibia. Father Times or Bashirika man, I'm Father Times. Or a popular person. A popular person called in a Catholic church. He was a blessed in Catholic church. My grandmother, Onyamuta, my father, the same thing. Okay, Father Times CDOG. Yes. Na room, Father Times. It's all your uncle, like your uncle. Yes. Nana ochembo ovun na ndi Igbo ezulu. Abena my maternal side, all my grandfather Bulaja and Igbo Ikem Nando. For more than 15 years, Aja and Enwo Bronyo choose since then. Of recent to go choose Lumado. So I transcend from the genealogies of Dibia. Makanong even na kwalon de bain. Na avian dibu nuga na azu, kiega azu, we gam niru. Because a fruit does not fall far from the tree. So I am a Dibia by vocation. Ogu kan na agwo. On whatever was on malanya na abrogo. Na bansi na agwo ogu. Now, when you hear about the word ogu, okay, tupu nga n'iru. Imana, for us to understand omenana, we must approach it from a scholarly point of view. Because our progenitors abụrụ itibalibo. Our progenitors abụrụ itibalibo. Vanwela agụgụ isi. Now, before I define Ifebu Igwogu, I want to come to omenana. Makana, even a wuziniura kwaketabu, going back to your roots. And I keep asking this question. Which route are we going back to? And I'm here to explain it. The word omenana is a portmanteau of two words. Is a compound words. Ome and ana. The word ome is a verb which means to do. For example, asịgị na mmadụ bụ omemma. Gịnị bụ omemma? Onye na-eme mma. Asịgị na mmadụ na-eme onye na-eme njọ, ome njọ. So the word omenani is what? A verb that describes what? To do or doing. Now the word ana means the earth. So when you combine these two philosophies together, it gives you what? Omenana.
What is omenana? Omenana is our collective knowledge and our relationship between man and the earth. It compiles our activities here on earth. Our actions and inactions here on earth is contained under omenana. It was the science of omenana that gave birth to the science of biology. I believe science students are here. Most of the things we go to school to study, most of the things we study in school today, and I will dissect it bit by bit. Now, for us to understand biology, we must approach it from the root word, which is the etymology. The word biology is gotten from bio and logia, which is a Greek word. The word bio means the study of, means what? Life. Logia means to what? To study. So naturally, biology is the study of what? Living things. The study of what? Life. Now, when you come to biology at the fundamental level or at the elementary level is subdivided into two. We have botany, we have zoology. Now, what is botany? Oga Kennedy, akụ ịhụrụ angụl ọ gaga ihe ọ gaga ile anya gị hụ na nkụzi ya dị educative. Emene m ya access m ji si ya bịa kụzie ihe. Nkụzi ya dị very enwe onye omega abuse. Ọ jọsụrụ na-akụzi about culture, tradition, which is what I like. Go ahead, please. Go ahead, sir. So, biology at the fundamental level is subdivided into two. We have botany, we have zoology. Now, gịnị bụ botany? The word botany, ebe si nwetakwu ya bụ na Greek word. Ịmana ndị Greek zụrụ ndị nna nna anyị ori. But that will be a topic of another day. Now, the word botany is from the word botane. And what does it mean? It means plant. It means herbs. It means what? Pastures. So, botany means the study of what? Plants. The study of what? Herbs. Now, gịnị bụ zoology? Ịma na apụta isi ka ije na gịnị na zoo. Gịnị bụ zoo? The word zoo gave birth to the word zoology. Because the word zoo is actually a portmanteau of two words. Zion. The word Zion means animal. Now, when you combine it with the logia, it means the study of what? Animal. Now, I bet you, ọgwụ niile anyị na-agwọ n'ụwa bụ botany. Ọgwụ niile ndị Igbo na-agwọ n'ụwa bụ science. Because the word ọgwụ is from this verb gwọ. And for you to understand ọgwụ, you must understand chemistry. Because ọgwụ is the transmogrification of matters, the transmutation of matters to get a particular result. For example, onye si ofe onugbu gwọrọ ọgwụ. Onye si ofe nsala gwọrọ ọgwụ. And our ancestors, through the interactions with plants, our ancestors, through the communications with plants, because they developed a systematic study of the universe. And that was why they were able to develop some culinary sets. If any Nigeria, but through the science of botany, case where chopotia. So, honorable neighbor, achom ke kwalunde na nagaka na odirizi. Odirizi. Dalo. Biko unu na-enwekwe gift, unu na-enye onye isi kụzigiri anyị about Igbo culture and tradition. Unu na-enye ya gift biko. So ị gaa n'iru kịta efu na asị m na nna agwọ ọgwụ.
gịnị bụ ịgwọ ọgwụ? Nka na-akọwa ife bụ ịgwọ ọgwụ. Because once I know maka ịgwọ ọgwụ, what comes to our mind bụ, hey, ajọ ife, mba. O nwere ife a na-akpọ yin and yang in Japanese cosmology. Ije na the book of Isaiah 45 verse 7, ọ sị gị, I form light, I form darkness. I do good and I do bad. I, the Lord, doeth all things. Gịnị ka ọ na-achọ ịkọwa? Na mma na njọ bụ nwanne. Good and bad must coexist. I call them the complement of the opposite. Good and bad, they can mma iru na abụọ. Without good, bad cannot exist. And without bad, good cannot exist. They sit side by side. Now, ndị Igbo sị gị na ife kwụlụ na ife na-akwụ debie. What does it explain? Duality consciousness. Ife ọbụla nwelu mma nwelu njọ. Aka eji aza azọ ka eji egbu egbu. So ekwute okwu ọgwụ abụrụ ajọ ife unless ma ịgwọrọ ajọ ọgwụ. And I'm challenging the pharmacy students here within me. If you understand the word ọgwụ, if una a pharmacist na-agwọ ọgwụ, a pharmacist na-akpa nsị, because whether you call it a pharmacist, nurses, doctors, clinical psychologists, all these things are branches of leadership. And I'm going to explain it bit by bit. The word ọgwụ is synonymous to the word pharmacy, because the word pharmacy was gotten from the Greek word pharmakia. What does it mean? To do juju, to cast a spell. Ka ịkpa nsị. Ị na-aghọta ya now? Abata n'ime pharmacy. Enwere different branches of pharmacy. Enwere pharmacology. Enwere pharmacognosis. Enwere pharmaceutics. Enwere clinical pharmacology. Enwere pharmacodynamics. Enwere pharmacokinetics. Orika. Our ancestors gwọrọ ọgwụ through the science of what? Pharmacognosis. I said something about botany here because I wanted to lay a solid foundation before I proceed. Now, without botany, you can never understand pharmacognosis, because pharmacognosis explains to us how we get herbs from plants. Even the bogabu eweta ivya nka, eweta ivya nka, eweta ivya nka, a mix yenya. Onya bụ gịnị? Pharmacognosis. Now, this pharmacognosis kita a na-agụzi na school na ndị Igbo emebegi ya kemgbe eri. From time immemorial, ndị be anyị na-agwọ ọgwụ. Ya bụ gịnị? Pharmacognosis. Ebe a nọ, agwọgide m ọgwụ, gwọgide ọgwụ, NAFDAC nye m nọmba. Si m na ọgwụ na-agwọ adịgo too much. Ọ ife m gwọta n'ọgwụ ka ọ bụ. Agụrọ m ya n'akwụkwọ. I read economics in my first degree na University of Nigeria, Nsukka. Mana kịta m na-agwọzi ọgwụ. Nwere ike ịjụ ajụjụ onye anyị. Ihe m chere ịjụ that na isi ịkpa nsị. I'm ajụ gị, enwere many questions, but ka anyị bidogodi with two questions. Isi enwere ihe wee ịkpa nsị. Achọrọ m ka ịkọwa ya, then ịkọwasịa ya. Gị bịa lebada anya isi na enwere onye si ndị Igbo ihe eji mara ndị Igbo wee gwọọ, ndị Igbo na-agwọ ọgwụ mana ọnwụghị ọgwụ ọjọọ, mana ọgwụ ọjọọ ahụ gị gbagodo anyị otu ụfọdụ ọgwụ ọjọọ ji batatụ na ala anyị wa ala Igbo, ọ ihe ebute ka ọ wee ihe na ọkwa ihe no within ebuteghị gị through two more lights. Okay, the first question. I can on the first question. Imana, for you to understand NC, you must understand ọgwụ.
And that was why I laid that foundation. We'll cover makagini, botany, plants, and herbs. Now, going to Ipansi. Ipansi bukwa poison. Are you aware? Now, Imana, for you to know an anti-poison, you must first of all know the poison. Are you aware? Most of the anti-poison they give you are still poison. Do you understand it? So as a dibia, anyị na-akpa nsị mbọsị bulugbo ọ bụrụ na agwọ tụọ gị ma ọ bụ na akpị gbalụ gị ịma na agwọ nwee virus dị a na-arụ the venom. Ịkpa nsị ịma awụ m onye Imo iwu onye Anam. Ịkpa nsị ọwụ onye jụrụla nsị ma ọ onye riri nsị ịgwọpụta ya ka ọwụ ime mmadụ nsị ịghọtago. Gee ntị, dibịa na-akụ ala na-agwọ ala. Understand this phenomenon. Achọrọ m ịkọwa ya akọwa. Ịma na njọ na mma bụ nwanne. Ndị Igbo si na ezigbo mmadụ nwụọ ọbụla ezigbo mmụọ, ajọ mmadụ nwụọ ọbụla ajọ mmụọ, ana ofeke mala ọgụ na ụmụnne ya ga-anwụsịsị. Na mmadụ gwọrọ ajọ ọgwụ ma ọ bụ na-eme ajọ ọgwụ depends on that individual differences. Ebe a nọ enwego mmeni ofeke mee m ife m ga-eji wee kụva ọgwụ mana emekọrọ m ya maka na m abụrụ ofeke. I leave everything to nature. Mana ọ bụla egbu ofeke ime ya any small thing ọpịa gị ya because you understood natural science. So ịkpa nsị bụ poison. For example, na mmadụ nye gị poison ị bịakwute m nye gị anti-poison that thing ewepụrụ ọhịkpa nsị ka ọ bụ. However, before I can be able to recommend such things for you, I should know about nsị. Ọ mmalụzie nsị ngwe mmalụzie antidote m ga-enye gị. I would like each and every one of us here to go and watch Merlin again. Oh, one man about Gaius. Everything Gaius na-eme na Merlin bụ ife ndị dibịa na-eme. Everything ha na-eme bụ ife ndị dibịa na-eme. But I would like to expatiate something about dibịaship. Maka na ekwuo dibịa, ụfọdụ eche nọ native doctor, ụfọdụ eche nọ psychologist. Mba. For us to understand dibịa, we must understand the root word. The word dibia is a combination of two words, di and dabia. Going further, what is di? You know, before the white man came into the African society, nothing like paper money. Our economy flourished on value. For you to answer on Ogalanya, in African culture, 3 things must be met. Three things. Number 1, you must have integrity. Number 2, you must have intrinsic value. And number 3, you must be productive. So onye na-ekwu na onye na-enweghị Oga Kennedy ekwukwele this part kwuru na enwere mgbe okwu. So onye ọbụla chịrị inwe ego, integrity must be involved whether you like it or not. Ndị Igbo si gị na ezigbo afa ka ego. You must demonstrate integrity over time. As a matter of fact, if you go to Nsukka, Emmanuel na-akpọ ndị ọgaranya, men of wisdom, ndị gbara isi awụ. Ask any Nsukka person. So, for you to be an ogalanya, you must be productive. You must be valuable. And because our system flourished on what? Value. But when the white man came, they introduced the paper money and they called it, the intention was to monetize your economy. In political science, we are monetization policy.
I'm heading somewhere. I'm sorry for deviating. Onye nkuzi ka m bụ. Agụ nkuzi ma m. Ọ bụrụ ọmụ mere onwe m. Now, why did they monetize our economy? Because our economy was wealth. And a man of wealth and riches abụrụ ofe ife. Somebody can be rich and still be poor. Our system valued so much. A place is so much on value. You don't just make money from somewhere. Apota etibegi omekamnia. Aguji egbe. No. Oburi je bute ego mbute. Ma obu je zuo ori. Ma obu je mee format. Ibute ego. Echi ego eze. Ma ochi ego echichi. Ba. Aga amalele. Ivi na-eme. And that was why our ancestors answered the name Dinta. The word Udi means master, value. Dioka, Diji, Dimba. You must have something valuable in them. Now, coming back to Dibia. The word Dibia, if I make it about 2 words, Di and Abia. The word Udi means master or an expert. The word Abia means knowledge, wisdom, and understanding of both the material world and the immaterial world. When I mean the material world, the immaterial world bụ one more, because I told your audience now, ndị Igbo acknowledge polarity consciousness or duality consciousness, which means the spiritual world and the physical world coexist. And for us to maintain harmony, 2 of them must be in balance. So the material knowledge means knowledge for the non-initiates. The immaterial world means knowledge of the initiates. Now, kedeba abia avusi webia. That abia ebesi weti abubu chuku okike abia ama. Gịnị bụ ama? The revealer. Onye na-egosi anyị ive. Onye na-ekpughele anyị ive. Now, asịsịa gị na this person bụ gịnị? Di abịa. The master of that knowledge. So a dibia embodies the cosmic library. A dibia is an embodiment of the Akashic record. And that is why, as a dibia, I am not limited. A dibia should know everything about something and something about everything. Because a dibia mbosibulubo, a dibia, but that person be very close to Okike. So I am not a doctor. I am not a nurse. By divine contract, by divine contract, I am a dibia. Onwere ife ndị be anyị na-akpọ iyi ụwa. Onye ọbụla nọ n'ụwa nwere iyi ụwa nke your iyi ụwa n'ọnụ ndị iti bife na-akpọ cosmic contract. Your cosmic contract bụ akalaka gị. Ife ị nwụrụ n'iyi ị ga-abụ n'ụwa wee bịa bụ ụwa. The problem we are facing in this world is that the Western education prepared us for us to work for the capitalists. That is why each came by the from kindergarten down to university. Gini ka na akuzila idea how to get a good job, how to build your CV. However, that job alu or if I will stop here. I don't want to digress so much. So a dibia is what? A master of what? Knowledge. The knowledge of the initiate
and the non-initiate. So let me stop here. Remind me, let me answer the question. Ihe ọzọ m chere ịjụ gị ịma ihe m chọrọ ka ekwu taa ihe gbasara alụlụ di na nwunye dịka otu ndị nna nna anyị ha si alụ. But before anyị abịa to that, ihe ekwu ga-esi ọgwụ ọjọọ ha a na-agwọ ọwụ na ihe ebutere ebute ka ọwụ ihe eji mara ndị Igbo ndị gboo. Okay. Nsị gị na ọgwụ ebutere ebute, nsị gị na ọgwụ ọjọọ bụ ife ebutere ebute, then I'm not being honest to myself. Ịma na dibịa ọbụla na-agwọ ọgwụ banye n'ime ọvịa, ọ malụ nke na-azọ azọ, ọ malụ nke na-egbu egbu. Now, dibịa na-agba ajọ ọgwụ bụ ajọ mmadụ. Ọnwụ ife nchọ ka ịghọta na dibịa na-agwa ajọ ọgwụ bụ the nature of that person. Maka dibịa kwesịrị ịdị na-aza azọ. Ife ndị Igbo na-agwụ bụ ọbịaligbu mgbu onwe ya. Ọ bụ n'ọnụ jụọ asị gị na back to sender. Maka na ọbịaligbu mgbu onwe ya bụrụ ajọ ọgwụ. Ebe nọkịta Chukwu mere ije, ọ nwere one of my friends in major, hi, na ọ bụ na onye ahụ bụ na-eme dibịa na-eme na onye megidesi onye okwu ọpịa anya atịkpa, na onye megidechi onye okwu ọpịa anya nsị ya. That is why na-eme abụnata dibịa. Maka na ọ bụ na bụ dibịa ọ Chukwu welu si ya dibịa welu. So na mmadụ na-agwa ajọ ọgwụ bụ the nature of that person. However, I will still sweep this thing under the carpet. N'ọkwa nke amụtara amụta in sociology, ọnwụ ife a na-akpọ cultural contact. Once there is cultural contact, there is always cultural diffusion. For example, what is cultural contact? Abụ m onye Igbo, Chukwu mere ji ewe n'iwe, ngịnwa bụ onye ofe, Kennedy bụ onye Hausa. When I meet you, I will learn something from you. You will learn something from me. When I meet Kennedy, I will learn something from Kennedy. Kennedy will learn from me. Why? Because these two cultures are in contact. From that contact, we will begin to diffuse ideology. So, enwekwa ajọ ọgwụ bụ na amụtali ya amụta. O nwekwa ajọ ọgwụ bụ na ejelu mba wee vụ ka esi agwụ ya. Mana however, na dibịa na-agwọ ajọ ọgwụ bụ na onye ahụ bụ ajọ mmadụ. So mma na njọ bụ nwanne. Ive na-agwọ agwọ, ive na-azọ azọ na-egbukwa egbu. Ive iji wee zọ mmadụ ndụ, nji wee zọ ndụ, eji nkwe wee gbukwa Mr. B. So njọ na mma bụ nwanne. It boils down on your intention. It boils down to the kind of individual you are. For example, let's say that I was raised up by a wicked stepmother. The very wicked. Now, there are two things I can learn from here. I can say, since I've encountered a bad stepmother, gossiping wickedness, and I felt bitterness. Now, because of this, I wouldn't like someone else to feel that same energy. I will now decide to be good. It is my decision. Someone else might pass through this same situation due to Natalie Alfu, due to the stepmom mebu. That same person can still decide to do evil to other people. Different individual face the same situation, but they made a different decision. So most times, on abun again, personality matter, nature of that person. Mananjo namma bwanne. So ka ịbịa tụ ihe gbasara alụlụ nwaanyị because achọghị m ịnụtetu aka. So ka otu esi alụ nwaanyị ndị ka ihe mere eji nwee divorce na nghọta nke gị na alụlụ di na nwunye ụfọdụ ndebe anyị today, some of them. Okay. This is a very sensitive topic and I'm going to trade with caution.
But I would like to define this concept from the Igbo perspective. Onwe ife ndị Igbo na-akpọ ije edi. The word ije edi is made up of two words. Ije na di. Ije means journey. You are in a journey. Now, di means a master. Now, which means na asiki na nwaanyị anugo di. Na nwaanyị esolugo gini her master. That is why the Igbo man answered the name Dibuno. Di wenum, because your husband is your master. Now, I want to be very honest here. When I mean master, I am not speaking about slave and master relationship, just like the serfs and the lords, or the bourgeoisies and the proletariats. No. What I'm saying is that for a man in Wunye, you must master yourself. That is even the first category of nwanyi. Maka na nụta nwanyi nụtala ezigbo ive. Anya nụta nwanyi nụtala ajọ ive. Maka na nwanyi dịka mmili iji ekute. Ikute mmili avụ, ịmara ive dị n'ime. Until n'ime ye mmili avụ ijelu ji ekute. So we must understand that marriage in Igbo culture is totally different. Your husband, your D is your master. Now the question becomes, how many men prepare themselves for this journey? How many families prepare their men for leadership? Because the family is an integral aspect of the society. And the first contact a child from the society is the family. So for you to lord over a woman, for you to master her, have you mastered yourself? That is the first question. Now, secondly, do you consider your husband as a master? Obu na Bible, eji Sarah wee nwa atụ. Wee sị na Sarah na-akpọ die onye nwem. How many of our women consider their husband as onye nwem? I'm sorry to say this. Chinua Achebe sị na that the white man placed a dagger at the center of things that's held us together, and things are falling apart. Some women na fantasy their priest as their Lord. Some women today na after their pastor as their Lord. I am not trying to exempt the men. No. If you follow me very well, I asked a very peculiar question. How many of our family still prepare men for marriage? Because if any marriage did last very well, in as much as I am, by the virtue of Dibia, at least when the mantle in this topic. If any sometimes or they can daka in this marriage, buna ayana emerozia elendibo jiemia. Now, there was something I said earlier. We don't marry because of love. Hate me or like me. Ndibo never married out of love. Because love, to me, love is an illusion. It is a personal opinion. Manandibo married out of interest. Oh, so Ndibo alone love. All by interest. Interest. Yes. Or interest first. And why do I say so? Mbosibulubo nwoke chi nu nwanyi. Nwanyi chi nu di gini ka ege ekwu.
asị ka eje jụọ ese. Genealogy is very important. Imegide wee nụọ di kleptomanic, di na-ezu ori, ụmụ gị ezu ori. Imegide wee jee nụọ nwaanyị na ndị na-enwe skọskọ, ụmụ gị ya enwe skọskọ. Maka na ibe niile dị n'ụwa ebe a nọ kịta, sometimes when I see myself speaking, I don't need to validate my father. I see my father in me. Because some women na-eme na afụtansi no ekwere otu aka my father si eme omume. So we must first of all prioritize interest. Ndị Igbo ada anụ ndị maka konji aligola alituo ali ebuka ukwu ya ebuka. Yes, ịnụ nwaanyị ukwu ya bulu ibu amaka. Ịnụ nwaanyị ali ya bulu ibu amaka, so that ife si elu gị ike ịtụkwasị isi n'ala abụ isi gị na-eju oyi. Ịnụ ike sef ije kpụọ mala. Ekposi amala ịtụkwasị ebe a ọ na-enye gị ọkụ. But these are not the primary things. That woman in Achinu, do you share the same mentality with her? One of my biggest affirmation was to marry a dibia. Seriously. Or someone that shared the same ideology with me. Now, Chukwu merije. Otu an na-eme dibia kita anụwa. Nje n'ụtọ na-eje ụka, anyị ga-ebinwu n'udo. Hello? I don't think so, but maybe. What? I don't think Because so. we don't share the same ideology. Onye ọbụla ga-anụ nwaanyị, ị ga-emegodu fact check, wee check agbụla avị ị na-eje anụ nwaanyị. Kedu ele ndị beva si eme? Kedu ụdị mmadụ ọ bụ? Ndị beva, mama na papa ebikwa n'udo. Kedu ụdị ọya va na aya? Kedu ife dị na agbụlụva? Same with a woman. Mana kịta, mmadụ ga-ezu nwaanyị na Lagos. Ọ sị na ọ love ya, odulia, ọ jee mee court wedding. Ọma mgbakwa nkwụ. And mind you, onye ọbụla bụ onye Igbo, ọsọ gị na-eje ụka, fine. Ọsọ gị na-claim Abrahamic blessing, fine. Ọ bụrụ na ị gbara nkwụ nwaanyị, that marriage is null and void. That marriage is not recognized by your forebearers and by nature. Maka na ịgụ akwụkwọ nsọ ndị ụka na even Christ bụ the epitome of leadership na Christianity. Ọ jela agbamakwụkwọ na Kenya. Agbamakwụkwọ abụọ je bụ gịnị? Traditional world marriage. Mana nna afụzi ndị be anyị kịta, onye zuo nwaanyị n'ezi, ọ ya ajụrụ ese. Onye zuo nwoke n'ezi, ọ ya ajụrụ ese. Ọmagbulu onye avụ, ọ jee nụọ, eje n'Ikoyi court, eme court marriage. Asị na va anụbago, ị na-ejegodo ụka. Ịchọ ka ị nụọ di, chọọ ka ị nụọ di na nwunye, you must honor that your root. Because if you do not involve your ancestors, ndị Igbo si na onye maalụ nna ya amalụwo ndị ichie, na onye maalụ ndị ichie amalụwo Chukwu. Maka na ekesia n'ama eke na obu, ekesia na obu eke na mkpuke na mkpuke. If you involve those forces no be nna gị, if you involve those mmụọ ma ndị iche no be nna gị wee jee nụọ di na nwunye, anamdi na nwunye ahụ enyewu ya ngọzi. Nna afụ ndị ga-abụfachi ịgba nkwụ feje gote malt, feje gote biya, gba ha naanị. Ndị Igbo a na-agbara malt, ndị Igbo a na-agbara Fanta. Na ife eji anụ nwaanyị bụ gịnị? Nkwụ. Ya bụ the concept of gịnị? Ịgba nkwụ. So first and foremost, izuo nwaanyị n'ezi, zuo nwoke n'ezi. Now, while growing up, I'm a saposexual up till now. Before I can find any woman attractive, you must tickle my intellect.
I'm not attracted to physical beauty. All those things can fade off. Aristotle said, after sex, no animal is happy. Sex ifo na-agụ gị idute nwaanyị 1 month ike sex ya agụ gị mgbe ahụ ọ bụ na ịvụrọzi karakta ma ọ bụ something dị peculiar about that person ịvụzi anya iwe na-ewo gị. So first and foremost, you must marry that person you share same ideology with. My fiancée now, I can sit with her 3 hours, we discuss. 4 hours, we discuss. Why? I won't even find it boring because we share the same ideology. Onye ọbụla ga-anụ di, onye ọbụla ga-anụ nwaanyị must make sure that your di will be able to carry your vision. That your nwunye will be able to carry your vision. Maka na ekwesị anụta di na nwunye, nwoke na nwaanyị na-emekọ ọnụ, ezinụlọ na-aga n'iru. Ọ bụrụ ị na-eme A, nwunye ga na-eme B. Onye na-achị ịnụ abụrụkwa onye obodo a, mana ifụlụ ọdịnala o jirokwa egwu. Ọ like ọdịnala well. And onye Nigeria. Ọ bụrụ ya Nigeria. Mana ọ like ọdịnala very very well. Ọdịnala sef na-atị ya ụtọ rinne. Sometimes nlotie ọ na-enye m peace of mind. Why? Because if I travel, she will imbibe that character. She will imbibe that value. She will imbibe that culture into our children. Achọrọ m ịjụ gị ajụjụ. Ụmụnne anyị ndị na-awụ that na first of all, I'm ka before m abịa to obodo oyibo ka ịgbatụ ndị n'obodo oyibo okwu, but before that achọrọ m ịjụgodi gị ajụjụ. Nwoke gbaa n'iro, nwoke ọbụla hapụrụ nwunye ya ga na nwaanyị ọzọ aside gbaa n'iro, ihe ahụ o mere ọwụ right ya ka o mere exercise ka ọwụ na ọwụ right ya? Nwoke ịgba n'ilo. Yes, nwoke otu a na-asị nwoke jos gaga di na nwaanyị ọzọ na-awụ nwunye ya, ọwụ iko ka ọ kwara? Ọ bụ diko ka ọ kwara nna, nke a ya skata tebụl. Jos kwuo ya otu o si dị ka ọ skata dị tebụl. Ọ bụrụ iko ka ọ bụ. N'omenala Igbo before ndị ụka abịa, ịma na-apụta sị gị na men are polygamous in nature. It is our nature to be polygamous. Women are equally hypergamous in nature. Women nwere their own problem too. Mbọsị bulugbo, nwoke na-anụ nwaanyị na-abụ, nwoke na-anụ nwaanyị ịtọ, nwoke na-anụ nwaanyị ise, depending on your capacity. A man nwere right by ordinana, by my own culture, in as many wives as possible, provided you have the wherewithal, provided you have the economy to take good care of them. So, nwoke, nothing like asking the word of cheating. The word of cheating, bundocha wetelia. On what anything they are cheating in Igbo culture or in Igbo cosmology. I know say women go change them for me, but this is the truth. Nwoke a na-agbaro n'ilo, ọ nwaanyị na-agba n'ilo. O wure gị kware, ma ọ bụrụ ndị Nsụka, na o wure gị kware. So na nwoke jelu jee meetie nwaanyị ọzọ outside the marriage. Ọ bụrụ ajọ ife, ọ bụrụ alụ, ọ bụrụ nsọ. Ife bụ nsọ, ife ga-adị ntị njọ. Even your Bible self, Bible gwa gị na the primary role of a man is to provide and to protect. So far as a man is taking good care of your wife, because any man who doesn't take good care of his wife is worse than an infidel. Is in your Bible. Thank you, Bisi Matana nwa. Manana nwaanyị ebuo, manana nwaanyị ito. Imana biologically, imana this ima how many sperm cell I need produce every day bụ ụmụ nwoke. Ụmụ nwaanyị kwesịrị na emele ụmụ nwoke ebele na ọ dịrọkwa n'izi.
Does it mean that sometimes ofu ikpu na-egbu amụ depending otu ahụ nwoke ahụ dị? Well, I don't succumb n'ofu ikpu na-egbu amụ. I don't succumb to that. Ofu ikpu eme mgbu nwa amụ. Ị na-aghọta ife m na-ekwu? Ofu ikpu ede egbu amụ. Mana ife mmadụ bụ na it is our nature to be polygamous. Nature made us that way. Now, Chukwu mere ije, ịmana every morning, ọkụ ebe 3 amụ ga-akwụlụ gị ọtọ. Ọkụ ebe 4 amụ ga-akwụlụ gị ọtọ. Ọngụwa na-asị akwụlụ ọtọ. Every month, ụmụ nwanyị na-enwe their menstrual cycle. Agwafa na-agbawa, ọbara na-apụta. Mana nwanne every day amụ anyị na-achala ọkụ. Nna ọdụrọkwa n'izi. Na-emelụ na ya ebele maka postrate. However, if as a man, you choose to have only one person in your life, it's okay. It is your personal decision. Mana ọ bụ na ịbịa asị m na nwoke iso nwaanyị ọzọ baa alụ ma ọ bụ nsọ, nna ọ bụrụ alụ na nsọ, nọ ndị ọcha sị gị nọ cheating ka ọ bụ. Ndị be anyị kpọrọ ya cheating. And funny enough, ịmana mbọsibulu gboo na ndị be anyị na-eme goy. Chukwu mere ije. Ịmana mbọsibulu gboo na nwaanyị ga-anọ nwụ na be die nwaanyị nwoke. Chere, nwaanyị ọ na-emecha ọyị nwoke? How? Okay, now, o nwere ebe ndị be anyị na-agba ego ọyị. Gịnị bụ ego ọyị? Nenu like 4 wives kita or 5 wives. Then anọkọtazịa ịmara nke iji bụrụ nwoke. You know they service them well. Ide emezi for ọfụma. Now, that one of your wife nwere the right ịsị gị nna na onye idikwala onye ga na service. Gịnị ka ị ga-agwa ya? Yes, you will tell her to call the person or call the person. Farewell ọjị, welu mmanya, abịa na be gị. You will hand your wife over to her, over to him, traditionally. But on 2 demands. Number 1, that person ahụ ị handle over to. Gaa n'ọzọ ọdụ ka family friend unu ka ọ bụ. Unu na-alụ ọlụ ugbo, ọ ga-abịanyelu unu aka. Unu na-alụ ọlụ ubi, ọ ga-anyelu unu aka. Ọ bụlugo a member of that family. Ndị gboo na-eme ya. Ndị gboo sef na-anụrụ anwụrụ anwụ nwaanyị. Maka na ọya dị enwe nwa. Onye nwụrụ anwụ a na-ala ịgara ya nwaanyị. Yes, now, ndị gboo na-eme ya. For example, kita, God forbid, no nwere one of your brother na nrọ nwaanyị wee nwụọ, and maybe na that person bụ the only son. Asị mba na mkpu ndị avụ echiro. Gịnị ka a ga-eme? Achụ ofu nwaanyị kọwalị ya. Those days, women enwere any issue with it. Akpọ kọwalụ gị si gị na onye a na-anụtarị gị bụ onye nwụrụ anwụ. Nọ ka ịpụzie n'ilo na-atụtụ ime, a na-aza ụmụ avụ, a na-aza afa n'isi onye a nwụrụ anwụ. A na-emere ya omenala, a na-eme ihe ishi mee. A na-emeli omenala na anwụ. Then those children will answer the name of that person nwụrụ anwụ. The family will take care of it. Ụka bịa wepụsịa all those things anyị na-emesi na ọ dịrọ mma. But this part i kwuru na, because ka ụmụ nwaanyị ree bịa sị di ha akpatara Igbo tradition, women can do this. Ka ọ ghara ịma ihe m na-emekwa ya, ọ na-aga viral sometimes. Ka m jụkwa question. Ị na-ekwu na mgbe mbụ nwaanyị na-enwe side, otu a nwoke si enwe iko side chick, nwaanyị na-enwe side dude, but with a good arrangement. Or he means yes, you must meet your husband according to the tradition. So nwaanyị ọbụla ngada nwoke ọzọ na-agụ ya, ọ nwere power. Traditionalist speaking, ọ nwere power ime ya, but ọ ga consent di, ọ ga-agba di ya. Yes, to avoid quoting me out of context, that woman ga-agwa die na ofugo onye ga na-asha anyị ya komkom. But ihe ọwụ na ọ dị prevalent in Igbo land ka ọwụ just a certain part of ala Igbo ka ihe a na-eme. Nna ọ bụ na onwe onye gboo ka nọ na be unu jugodi ya maka this thing.
Omenani doesn't really care about our emotion or how we see things. So it doesn't care about our diversity, but all the possible 100. No, everybody, just like now, you can't tell a Chinese to stop being a Chinese because no Iba Abiago. No. You can't tell an Italian to stop being an Italian because no Iba Abiago. Nke a bụ nke anyị. And anyị emere ka emegide anybody. Iche eki omenani niile ndị gboo na-eme gosi m nke dị evil ebe a. Ọ nwere nke eme ka emegide mmadụ. Ị ma na ebe ị nọ kịta na nwoke ebe ị nọ kịta na iyi ya nwunye mmadụ na-alụ ka ọ bụ. But I'm sorry to say this, so ị ma na nwaanyị dị single so nwoke nọ na di na ọ bụrụ alụ. Chere, nwaanyị dị single na nwoke ji nwaanyị na nwaanyị single na-edina nwoke ji nwaanyị ahụ emeghị ha arụ ọwụ ha. Ọ bụrụ alụ n'omenala Igbo, ọ bụrụ alụ. Akpụrụ ya akpụ. Mana nwoke so nwaanyị nọ na di alụ. Ife na-enwe balance na omenala. Omenala nwere balance. Nwoke ebe ị nọ kịta anyị megide so nwaanyị nọ na di ọ bụrụ na bụ unu na omenala unu ka dị very very strong, inwebe ishulu ozugbo ị ga-ata ọfịa. Mana ọ sị ya nwaanyị so di ndị nugoro nwaanyị mmadụ 10 20 ọ bụrụ alụ ọ ya akpụrụ ya. So wee na ndị ụmụ nwoke ada complain na nke efevọrọfa. So enye ndị ebe a enyekwa ndị ebe a. Ọsọ gị ndị kụrụ moto na-ege m ntị, ọsọ gị eje taba ndị dị mmadụ. Ejekwa gị laịsensị gị je taa dị mmadụ. Emewuo gị mmiri ọkụ esi na Major of Africa. Ọ bụrụkwa mmụọ zinye gị. Onye nke a sekọndrị m. Onye kụrụ moto. Enwere m ihe ọzọ m na-eme. Ka inyetu some people ụmụnne anyị n'obodo oyibo obere advice based on your wisdom as a traditionalist. Onye nọ UK ma ọ bụ Europe ma ọ bụ America, let me say ọ na-arụta $3,000 ọ na-arụta £2,000, nwunye ya na-arụta £2,000. Nwoke ahụ ọwụ iwu na ọwụ omenala Igbo nwoke ga-emekọta ihe niile ka based on the system or otu ihe shedere na nwaanyị kwesịrị ị na-asọpọtụ di ya. Okay, walebe m malụbe gị. Ị na-aghọta ife m na-ekwu? Ọ nwere mgbe nwoke na-anụta nwaanyị otu ndị Igbo si eme ka ọ bụrụ nwaanyị ga na-azụ ya nri. Because in our culture, men are providers. Men are protectors. Mana in these contemporary times, ọ bụrụ na aka sie nwaanyị ike na be die, inwe aka ị ga-enyelu di gị nyeli ya ọ menwụọ n'ahụhụ. Because na lifespan ụmụ nwoke kịta anụnwa dị short. Ife na-egbuzi ụmụ nwoke bụ ọka ahụfụ. Ebulu mkpa ọnya, ebulu mkpa ọnya, ebulu mkpa ọnya, ebulu mkpa ọnya. So ọ bụrụ na gị na di gị na-alụ ọrụ na chi gị mee gị dị privileged, nwee ife ị na-alụ, find a way to support your husband unless you want to be a widow. Maka na ịrapụ that man ọtagide megide wee nwụrụ, mana nsogbu ga-adị. So I am not telling men to depend on women for survival, no. But ọ bụrụ na ibe nwaanyị nwere ife ị na-alụ aka sili gị ike, it is a leverage in that family. Any little help you can render to your husband, go ahead and do it. Ọ bụrụ ajọ ife. Okay, so afọ ole ka nwaanyị kwesịrị ya chọrọkwanụ di ọ na-alụ, nwaanyị na-alụbeghị di chọga di? Ịma na apụta ebe a sị anyị na oge nwaanyị na-aga aga, ma ọ bụ na nwaanyị nwere time o kwesị iji wee nụ di. Ifu nwaanyị ọbụla na-ege m ntị,
if you are not prepared for EJD, don't be in a haste. There is time for everything. And for everything, there is a season. Onwelu ndị Jivakelo na vaga anụ nwaanyị n'oge. Chukwu mere ije, ifo my mom, imenkwete no my mom ka ọ bụ. Ifo my father, imenkwete. Because they married very young, at a tender age. Ọ na-akalaka ka o si, ọ daba alụfa, fewe n'ụba. My father married at the age of 22. Mgbe ọ nụ nwaanyị. Ifu ya kịta, ka m gwaza gị ifu t-shirt anyị kịta. Na room ye ka mba je chili t-shirt anyị. Mụ na bụ na eyiko ofu akwa. So going back to the question, on where any time eji anụ di maọbụ mgbe eji adụ nwunye. What works for you does not work for me. Our life is like a parallel line. In mathematics, only if I parallel line. Parallel line are lines that can never join each other. They can't meet each other. Ijina because na Chioma nudi at the age of 22, siki ije nuodi. Nge wana achi nudi avu, you go prepared for inudi. Are you ready for that union? Prepare yourself as a woman, mentally and otherwise. A man apata asigina, a woman's place is in the kitchen. If I have a Western terminology. A woman's place is in the kitchen. Abroad in Africa. Yeah, by Kondiocha. Nwanyi owere ike ịlụ nwoke ọ tọrọ na age ọwụhụ by ego ọ dị possible ọwarụ na Igbo nwanyi ịlụ nwoke ọ tọtara 100% on what from achọrọ m ịbịa gịnị mere ndị dibịa ndị traditionalist na-adịzi straightforward na ikwu okwu otu tradition Igbo shedere krazi awa youth kwesịrị ịmụta from them because narrative a na-epushi na social media wụ single mother asịkwa single mother asịhụ single mother wụ nke a single but ịkpọta nwa dibịa ma ihe ntọala Igbo ya akọwa ya step by step usoro kwesịrị ime so ị na-ekwutat na nwaanyị ọbụla pụtara na di ji nwa o nwere ike ịlụ onye na-amụbe nwa ma onye ọ tọtara ma onye ọ tụrụ something like that. Something is actually wrong with our generation. I'm telling you this thing. Our ancestors can use it. Our ancestors can use it. Oga Kennedy akwa ịhụrụ ihe m na-ekwu ihe a sị na ndị mpa anyị ha ka nwee YouTube afili na ha maka ihe ha mara ife. Anyị nwa amara ife. Ịmana mbọsị Igbo na nwoke ga-afụ nwaanyị nọ na di na-emegbu emegbu o jekwuala nga anụbịa ọ na-eme before nwaanyị a na-emegbu emegbu onye ọzọ alụọ ya o jekwuo nga n'obi ozugbo. Our generation na-ata ịbazi na na-edimi na ụmụ nwaanyị too much. I'm not saying this thing to gain their attention, no, but I'm being honest. Na nwaanyị tọọ by age abụrụ anything. In fact, anytime one talk by age, you go enjoy pass. Wallahi, the older the berry, the sweeter it becomes. And okay, treat it like a mother. More life for Ginanya, because life about 1 + 1. More life for Ginanya, you to gato, Oge megonda, oya pageka. Age abụrụ anything na marriage. What matters the most bụ akọ na uche. So that is always thing of choice. Or based on our choice. Yes. If nwaanyị talking na age, ọ dabalụ ngịnị ya, go ahead. So far as na icheki isigo otu ndị Igbo si anụ nwaanyị. Jekwa n'ava na ya na-agbọrọzi ava. Jukwa ese. Asị gị gaa n'iru nna proceed. Age abụrụ anything. If you need the boy ga-eme ka inwe obi juo oge oyi ka inwe peace. Maka na ekwe ebe udo dị ka ego na-abịa o. Unu ọbụna udo na-adịrọ ego a na-abara ya mana
Inute ezigbo nwaanyị, just the thought ni nutala ezigbo nwaanyị otu a, onwe joy ọ na-enye. So we should remove age and even education from the bracket. Onwe my friend ya bụ mgbe anyị nọ school, ọ sị m, I will marry a pharmacist, I will marry a doctor, I will marry a nurse. Where's your guy? Are you marrying a career or are you marrying a woman? In a new career, so what we should pay attention to, but the substance of that person, the quality of that person, the character of that person, the family of that person, it matters a lot. I grew up as a young boy. Wherefore my father say Abombo, providing for everybody. And I learned it from him unconsciously. Because pay attention, you see, children learn from your behavior more than the advice you give them. Your children learn more from your behavior than from the advice you give them. That is why abata nezinụlọ amụọ ụmụaka, any attitude you display, your child is speaking it. Either to work eta ịmụta nwa now, ebula na asị mmadụ ntọọ waka. Before you know it, if nwa ịkọ na asị mmadụ ntọọ waka. Because that child at that point, brain yaka is very small. On learn everything learn in his or her immediate environment. Thank you. Oga Kennedy, enwere ihe ị ga-ekwu ịhụ na ihe some of ihe ndị o kwuru ị na-ekwukwe ya here. Enwere ihe ị ga-ekwu? Ịma na ọ jarị mma agwa otu onye hụrụ naanị ya wee ike. This thing okwu ga na anụna m ya from ya, anụna m some of it from Maazị Dibia, anụna m ya from some of my uncles. So enweghị ihe o kwuru here awaghachi. Chukwumerije ya usi ga-eche most things ndị o kwuru nga ekwubuola m ya here like a couple of times, you know, ihe kpoche mega depending on ụka ikpuga. And amamihe eji na-azụta ya n'ahịa ọ ihe eji abịa nature ọ ihe mara ya ama. Nwanne anyị nwoke gbashiri ike ọma ihe ọwụ egwuregwu. And ụdị mmanụ eji ha refuel, eji ha abịa na nge o nwere ike mgbe anyị ga-emit ihe onye ọzọ na anyị aga m anọ n'ụwa ọ ndị so anyị n'azụ. And then nwere ihe o pick point here, but ịma na nkwuo ya eme ahụmụ onye ghara. Any child or any living being may acknowledge our grandfathers, great grandfathers as ndị ma ihe ya onwe ya enwe ihe ọma. Ịnụ ihe m na-agba gị, this thing online out here, every other thing online out here o discuss this evening, ihe ndị ma like hundreds of years cannot in existence now. So you got that now those people, how great philosophers, how you as a word or how, because mba computer no nde memala mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa, mba computer no nde remote mara mmadụ like ha eji eme akpọgo oku na mirror gaf a control ogi. So ele ọzọ fọrọ n'ụwa. Ọ kọwarala gị that enwere ọgwụ ọjọọ nwe ọgwụ ọma. Ihe ọwụla nọ n'ụwa ọ ihe mere ni even mgbe ka m nye gị simple example, lee battery gị, lee battery enwere positive nwee negative. Ọ ihe ọ kọwara here. Ejila enyo na enyo. Ị na-agwọ ka ọma, enwekwa ndị eji agwọ ka ọjọọ. Ndị eji agwọ ka ọjọọ gwọ, ndị ka eji agwọ ka ọma ewetu ike. Ọ kpụ ụwarị. So o ihe mere o ji ewe m iwe
mgbe ụfọdụ m nọrọ like this gaa hụ some of our sisters or here ha na social media ha sị our great grandmothers enweghị ha ma ndị eji awọ nwa without any equipment nwa awụrụ mmanụ azụọ ya ya amarakwa ihe ibe ya ma ọ dịghị izi. So Maazị Major, ịgbachiri ike my brother, I respect you brother. Chukwu mere ijikwa na agbalị agbada akpọta ndị oke mmanụ ya ndị oke ọha ya gaji ụgbọelu onye ọbụla. Ndewo. E nwere ihe o kwukwere m chọrọ ka etinye ọnụ, ọ sị na awa youth na uche ha na-adịcha ya ọweziokwu. Ọnụ ihe m kwuru na ebe somebody akpa m nọ na mbịa na amasị my mother ama ihe o goshirita amamihe enweghị ihe mmanụ na if you can acknowledge onye vuru gị n'afọ nwere opportunity ya kpa mgbọrọgwụ ma ya ṅụọ something ya ewetuo gị gaa na public si our mothers great grandmothers enwe ihe ha ma onwe ihe o goshiri gị that na ihe ahụ o kwuru wee eziokwu. Because you are seeing now, these people have seen the past and the future nọ n'ime ya na. So amaghịzi m ihe ị ga-eji mara ihe karịa ha. Ihe niile laikwara na ihe niile emeji ekwu ya. Ị ga-ahụ somebody, ị ga-ahụ a young man na or a young lady. Based on career o nwere n'ime ya, ọ na-amasị m money ya. Ya believe that ụwa agwụla. But ọwụ ngo ụwa biri. Onye ejikpọla gị ilu so onye beans ya onye indomie ya yere echeela si ndị beans ndị shila beans enweghị ha ma eme ọ bụ ụwarị because you are seeing computers, you are touching phone, you have access to EJ University, arụga na like a very organized corporation. Get feel ose our great grandmothers ịrụrụ na farm mepee ahịa ndị na-azụ ahịa enweghị ha ma were asọ wee ego ahịa ka eji zụọ most of us na amazịna m ebe ma ihe gị si bịa. So let's just cohabit with our present day life and also acknowledge ndị ka eme ndị gboo power enweghị ha ama ndị eji ahụrụ echi. So ya gaziela onye ọbụla ọ gwụla nga mma na ala m ga-eti ife ọnụ. Chukwu mere iji ishiri ike makwa ha ịlọ nna m ya abịaghị imere ya touch and follow. Mba. Akpara ya. Okay, meje nna emeyo me follow oge my brother. Ndị meje follow. Onye isi gbakara from somewhere ya bịa mana ya bịa ịkọ akụkọ. Anthony Mario nwere ihe ichiri ikwu megodo kwuo okwu mepee kamera. Okay, come up here. Good evening. My brother, welcome. Biko gaa n'iru o. Ka ebe isha join. Yes. Nwanne i nwere ike concentrate. Join. Okay, ngwa gaa n'iru nwanne. Onye isi Major ịnụ Nigeria but network gị dị okay, background gị dị okay, like you are not struggling to communicate. I can't hear you. Imuturu onwe gị. Imuturu onwe gị megodo mute o. Emuturu gị megodo mute. Okay. So can you hear me? Yes, we can hear you. Oh, network they use Starlink. So Starlink na this strong. Ọ dị ka network ahụ shiri ezigbo ike, ha dị ka ọ gbashiri ike. Ndị niile na-use ya ha na-enwe problem of bad network. But Starlink na very active. But all the too expensive na bad. Amarokwa mo ife ngo nke m bụ 550. And you etinye then subscription abụ 50 something thousand. Mana ọ wọtụrụ ya. No maka. The thing wọtụrụ ya ọ mụrụ ezigbo mma ọ maka. Ọ wọtụrụ the price. The thing na maka ọ ga kendo so ihe abatacha na menu omutulu.
So ihe abatachana the network amaka na ọmaka. Ọwụ na ihe akwa ihe ekwuru ekere ọrụ ekenu na ọgị bịa were 550,000 onye wepụtara 550,000 ma ntụọ ihe ị ga-ewere onye maga jijiji ya ma ntụọ ihe And the major tikpere solar. Oti akwa solar ka use gị. Oti. Adịkwa ama only the intellectual property of major ga-enyegide ya nriti ya nwụ n'ụwa. Ọmaka gị na ya kpara ya abịa ihe e nwere ndị oge na-enye lecture value le ya ịma due to mmasị ya so onye Igbo onye ọ na-eji respond to ndị Igbo e nwere ebe akpọ ya seminar somewhere na ya ga as a professional na-enye ha most of those people gara okay school ahụ enwedị ihe ama compared to ọ kọwarala ihe niile from point A to point B tinye eru ebe o ruru so enweghị ka ị ga-asị ịwa ahụ ya kọwara gị ihe gbasara ke ya agba gị ya agba gị bi ya gba gị ebe dị aha ashifu ha ịmakwa ihe ahụ ihe eji eme documentary ọwa egwuregwu and ejila azụ they know the buy am na God give am and onye na ya that spirit of ya na-ekwu ka onye ọbụla ga na-ege ya ntị which is all expensive ọwụ ihe ejile gas ya. So my brother jishi ike mụ ala gị na online efe ma ana m ebe a agaghịla gị na ndị mmadụ ege ntị my brother ya gaji na Chukwu mere ije arụcha nna m ọrụ today and manụ taa awụ na Saturday aga m awụ n'oke n'ọnụ ọ mgbatị ugbo maazị rụkwanụ nwa mmịa ji kparịa nwa mkpụkpa anụ onye m ji jee stọọ ihe nụ na so onye sị nna ụnụ anwụchile ka m lee ma etikwa aka n'ọnụ nsogbu anụ the sentiment daalụ deede enwere ihe ọzọ ị chọrọ ikwu anyị ga-ema mbọ ma enwe m ike nọrọ na kọmentị ga-ema na-ege mba m ga-emenyu beta achọrọ m ịma wede enwere onye nwere ajụjụ m ga-akpọtakwa ya mgbe ọzọ maybe within this week ọ ga-abịakwa bịa gwakwa anyị ihe ọzọ the guy enwere ụmụ ejeghị m skuul adịghị ama but ịhụ na ihe ndị ahụ all those things o mention na mgbagisi ha niile nọ m n'isi na ị ga-asọ ọwachi mana eziokwu ihe niile ahụ ọ kpọrọ ya kpọọ ya akpọ bi ihe isi hụrụ ya ọ juru ya and ndị nwere great knowledge and skill of teaching they will teach you that ị ga-amụtarịrị ya ọ dị ka the preacher ịhụ na the preacher wụ another person wụ na-enyo ya enyo ịwala so the thing Chineke mere ebere ya ụsa abịara m life and Chineke mere ebere ịbịa shihuru life asị ịbagbuola life ihe ma chi ịgbagota ya hụrụ mgbaga akeli handsome kwuga so ama m netwọk nyere m nsogbu ifo m na-enwe n'onwe m imeshina but this is a great lecture m mụtara today ndewo daalụ